Kwa majina naitwa Nicholas Okero Kite, ni mzaliwa wa Siaya County, Yala mahali uko hapa. Hapa inaitwa Ndanu Falls. Ndanu Falls iko kwa River Yala. Mahali inaitwa Yala. Sasa hapa iko kwa Ndanu Falls. Ile kazi nafanya Ndanu Falls hapa sana sana ni kazi ya kutoa mwili. Mwili iko design ya kutoa mwili. Iko mwenye alikuja kuoga akateleza. Na iko mwenye wanaua watu nje na tena wanakuja wanamwaga hapa kwa falls. Kama juzi kuanzia mwezi wa 7 mpaka jana, kazi yangu ni kutoa tu mwili yenye aina wenyewe. Inaletwa na gari na inamwagwa kwa ile kabridi ya kuenda Busia Kisumu. Zingine zinabaki hapo, zingine zinateremka mpaka falls, zingine zinaingia intake hapa. Yote hata Jumapili nilitoa mwili hapa kwa intake hapa. Ile imetupwa tu, wamefunga macho, vitu kama hizo tu. Sasa hapa tumetoa mwili karibu 31. Ile aina wenyewe ziko. Hata juzi tulitoa Oria. Tunasemanga ni Msomali. Tulitoa hapa wawili. Mmoja tulitoa kwa bridge ya kuenda Kisumu, Siaya, Kisumu, Busia, na ingine tulitoa hapa kwa intake. Hata serikali ya Yala wamejua hii mambo yote. Vile ikitupwa lazima wapate hiyo ripoti, wananiita, mimi ndio natoa. Vile mmeona ile ingine iko pale. Sijui kama mmeona hiyo mwili. Hiyo mwili iko hapo, imetupwa. Sio mtu hapa, imetolewa mbali na inaletwa na gari, inatupiwa pale kwa daraja. Hata ukiona design wamefunga, so umeona wamefunga kichwa. Wamefunga kichwa yake. Hata saa hii wakati tunaongea hii, iko mwili ingine pale, imekaa karibu miezi karibu sasa ni 5. Imeoza mpaka sasa inaanza kubaki. Ingine tena iko nyuma yetu hapa. Nyuma yetu hapa iko mwili ya mwanaume na tena amevaa ile kaina ya blue. Pia iko nyuma yetu hapa. Na sio hizo peke yake. Pale kwa falls mahali umeona pale siko mwili. Hata sitaki kusema ni ngapi. Zile zimeoza. Na kitambo haikuanga hivi. Hata sisi tuna mdomo inakamatana kwa ajili hatujui hizi mwili zinatoka wapi. Zingine zinawekwa kwa gunia, wanashona mzuri kabisa, ni kama parcel, wanakuja wanatupa. Magunia tumetoa karibu 10. Ile unaona tu mtu anafura ndani mpaka unaanza kuona kidole. Sasa watu wanakataa kufuata hiyo bridge ya kuenda Kakamega pale, hiyo njia ya Ulumi. Hiyo bridge ya chini hapo, kwa mkia asubuhi unapata magunia karibu 10 hapo. Watu wanapita wakifikiria watu wamemwaga magazia hapo. Kifika siku 2 ya 3 sasa watu wapiti hapo kwa ajili ya nini? Harufu. Hizi ziko hapo mpaka sasa mtu hawezi pita. Mtu akipita na kimbia. Sasa itabidi serikali aniite, tutoe hizo mwili zote, tukague ni mwili kweli na tunapeleka mochari. Nadhani hata nilipeleka nyinyi mochari mkaona mwili double pale. Hizo mwili zimetoka kwa maji. Hapa River Yala. Na azitoki juu, ni mwili zile zinaletwa tu na gari, zinatupwa hapo. Iko wengine za zingine wanaona saa 7 ama saa 10 hivi, gari imesimama hapo, wanabeba mwili. Wakianza kupiga mayowe hivi, wanawacha hiyo mwili wakishatupa tu hapo pap kando. Wanaingia kwa gari mbio. Hiyo ni mchana ama usiku? Usiku, saa 9 saa 10 hivi. Mpaka saa 11 juzi walitupa mzee mwingine hapo na kipara. Walitupa mzee mwingine hapo asubuhi, hata watoto ndio waliona wakienda shule. Sasa hatujui hao watu wanatoka wapi. Sasa nilikuwa naomba tu mtu yoyote ananisikia,
ukisikia tu mtu yako amepotea, hebu kimbia Yala hapa. Kimbia tu Yala hapa. Uone Mr. Kerokite, tuende pale mochari. Uangalie kama ni mtu yako tafadhali. Kuanzia mwezi wa 7 mpaka hii Januari 2022. Kuanzia mwezi wa 7 2021 to 2022 Januari hii. Jana Jumapili nilitoa mwili. Telo inyalo wacho na gimi wacho no gidholo, just summarize in Luo. An kuom nyinga iluonga no Kerokite. To abuok an gi buok mapek ahinya e river ma Yala ka. Ka chich nitie joma ting'o ji gi mtokni kagolo maboyo seriously to gikelo gi giolo gi e river Yala ka e daraja mar gari la Moshika kata daraja ma Busia kadhi Kisumu. Wasegolo bodi maromo 31 nie mochari ma Yala. Koro akwayo ng'ata manyalo winja obi mochari Yala mondo bi ong'iyane ka dipoko yudo ng'ati. Kumoro amora ma entie kapo ni ng'ati olal. Eruru kama. To dibed ni seche gibentiere bodies moko ma pod nie nam koso? Bodi nitie nam kata sani aparo no neno gi wang'. Bodi nitie nam kacha museneno achiel ne kacha ofisani aneno ne oneno ma jadioch 5 no kacha. Moro ni ng'ewa ka. Ma pod unyalo neno gi wang'. Ma bodi pod ni kae, man kago kwan gi bodi ni ka madhi 8. Bodi nie pika madhi 8 maka chapo wuotho kodi tanyise ne ma bodi tinena na adien ma bodi gidhi 8 mago maseneno opodo ka wuotho bade pigi nitie mang'eny to ka bungu odo ka wuotho kuonde moko, lakini ka kora wuotho nadwa kagwa gite inyalo yudo ni koting'o dhano malokra ma pod okogolo. Awinjo kiwacho ni nitie joma biro ga to wito bodies gi gari. Yes, nitie joma biro to bolo jogi gi gari, kendo nitie gari moro mosene ka ma double cabin. To gari malure kode ng'e en Probox. Ahinya gari ma double cabin moro tenge. Koro ng'en washukuga. Kech seche go bende iyudo ka be en time moro molewo makata sirikal wuono oseol moae kata ndani. En gimoro kar 9 10 kama. 11 Kogwen. We are here in Yala today. As Haki Africa, we received information through social media and our friend and colleague Boniface Mwangi, where an individual complained that there are floating bodies in River Yala that are being fished and being taken to the mortuary. As you're aware, we have been working with families of those whose relatives have disappeared. So when we got this information, we decided to rush here very quickly. What is shocking and extremely disturbing is that these bodies are actually dumped by individuals who remain so far unknown. What we know is that there is a double cabin and a probox that have been spotted on different dates. Individuals dumping bodies at the bridge into River Yala. According to local communities, this happens in the dead of the night between 1 a.m. and 5 a.m. And they've been spotted several times doing that. So far, we have visited the mortuary. We have seen for ourselves bodies tied with ropes, bodies that have been severely tortured, some of them with dismembered limbs, and others with marks on their heads. This signifies that these individuals were tortured before being dumped into the river. We've also heard of 10 bodies that were each inside a sack. And these sacks are very well sealed as if it's a parcel. And this gentleman here is the one who is always called to get these bodies from the river. Today, with our own naked eyes, we have seen floating bodies on River Yala. And the question we are asking, do we have a government in place? How come this is happening in an area that is supposed to have a police station, where we have DCI, where we have a county government, and things are happening in, with everyone's knowledge
how come these vehicles that are dumping bodies have never been caught? The individuals who are doing this, how come they remain unknown? And at the same time, we understand that this same river where bodies are found, it is the same river that supplies water to communities, to families in this region. Do people know that the water they are using is actually used as dumping sites for dead bodies? So where is the government? Where are the police? Where is the DCI? When all this is happening and it is known to the authorities, but no action is being taken. So, as the colleague has said here, we have seen in the minimum for ourselves 20 bodies. Most of them remain unknown, but majority of them are tied with ropes and all that, and we are appealing to anyone whose kin may be lost or unknown his whereabouts or her whereabouts to please visit Yala sub-district mortuary. You'll get assistance from the local administration at the hospital so that we can try to identify the bodies that are there. So we came to Yala today because someone sent me a tweet saying that their body's been dumped here, and there's a nurse in the hospital who noticed the many unidentified males being dropped and being picked from the river. So I told Park Africa, and we came today to verify that information. We found that it is true. People are being killed and dumped in the river. And the biggest question is, how come the government is not addressing that? The second thing is, when you have unidentified bodies, the government has a responsibility to announce that there is bodies in Yala hospital or Yala mortuary, that is, so people can come and identify. But what should be concerned about is actually, we really have a country. How can people be dumped by 2 cars every other night and nothing happens? So, I don't know. That's why we came to Yala. But we don't have a country. Let me say this. What we have realized by coming to Yala today is that the human life or the lives of Kenyans has no value at all. Because what we saw on this river are bodies that haven't been removed. The police are paid to do such work. And it's been done by a citizen this man. Where the police, why they been paid if this is the man who's doing the job. So tunaomba serikali iwajibike, ifanye kazi yao, na wale ambao wako pale ni watu ambao wanajulikana, kwa sababu kila mtu ambaye ako kwa nchi hii ako na fingerprints. So register of persons, kuja chukua fingerprints, enda kwa database, angalia ni akina nani. Zile mwili ziko pale hazijahifadhiwa vizuri. So in another maybe couple of weeks zitakuwa buried in an unmarked grave. So why can't the government move fast to get those people, unless it's the government killing them? I am Father Clement Oluwachigoro, the parish priest of St. Peter Clever's Yala in Yala sub-county, and at the same time I am the chaplain to St. Mary's School Yala, and there were some concerns in the last 4 or so months. There have been frequent existence of bodies along the river Yala, especially at the bridge, the railway bridge, the old bridge, and the now bridge being used for going to Kisumu. Some are found by the bank of the river, some are found floating, going down, and some are found stuck on the stones. The frequency or the passing of these bodies has made me be concerned. One, in matters concerning health, when the bodies are so frequent on in the waters. Father, I wish you could be looking at the cameras. Okay. Yeah. It's our concern that this river is a source of water for a bigger community, especially within Sierra County. And the waters are used even by so many institutions, and my worry is how safe are these bodies. They could be contaminated bodies, and in the long run we might be having problems of health. 2, I'm very concerned that the community in which these bodies are being found
time immemorial have been very, very respectful to the dead bodies. But the frequency of these bodies passing there, people are becoming insensitive to the extent that they can even ring me as their priest and tell me, Father, we have got some visitors. Father, there are some carcass here. Father, there are some roasted meat passing by the water, and these are human beings. I think if this is allowed to continue, it might later on turn into loss of sanctity of human life, and perhaps the carelessness might make a lot of loss of lives if people are no longer respecting human beings. The second concern is why at this point? Why at this point? Because since Wednesday, I was called, another time I was, Wednesday this week ending, last week rather, I was called that there were some 3 bodies. Thursday morning of the same week, I was called there are some bodies. And even today, I'm being told that there are some bodies which are being identified on the waters. Why only this point? This needs to be interrogated. Another point of my concern is, what could we do? And this is where I appeal to our provincial administration, to our security men, both regular police and their branches of CID department, the NRS department, provincial administration and administration police, the local government, the Nyumba Kumi in charge, our communities of different status of life, that we may organize and find out the source of these bodies for the sake of security, among others. Otherwise, as a spiritual head of this area, I get a lot of complaints, a lot of concern from my people, and they want to know, why is this happening? Could we do something about it? And it's my appeal to the whole nation that they may come to our rescue. Our children are learning bad sins, which eventually might make them immune to the respect for the human life, for the sanctity of human life. I want to send even more appeal to my fellow religious leaders of various religious backgrounds, that let us also put our area and our nation as a whole to prayers, that we may have respect for human life. And whatever the reason or these loss of these lives, I leave it to all the hands of the government, which is very long, to reach the perpetrators in the long run, that everyone may remain safe and sound. And I thank every other person who listens, and may we do something about it for this sub-county of Yala. Yothurwa and Father Clement Oluochigoro, Majapadi Morito, St. Peter Clever's Yala, kendo beda ne machung ne weche mag chuny e sikundwa maduong' ma St. Mary's School Yala. To ndalo mosekadho dhi dweche 3-4, asebedo kaneno gik moko mabuogo ji moloyo e aochwa mar Yala nieri. To magi giyudo mar daraja mikadho kidhi Kisumu ni matinde ma waluoni, gi daraja machon mane mitokni luwoga chon, kod daraja mar gari. Kichung' kanyo tipona kikoni ni ero yud jomoko kanyo. Gino osebedo moloyo koro juma manchokadho. Tich adek igona simo noyud ji moko 3. Tich ang'wen igona simo. Kawuono bende osegona simo noyud jomoko kure. To gini koro miyo dhano chayo ngima dhano. Miyo mana ka giwacho ni aleya moko nitie ka, athola moko nitie ka. Gima miya luoro
Gini nyalo miyo nyithindo gi joma dongo chak chayo ngima mar dhano. Ka gisechayo ngima mar dhano, nego jomoko koro ok bi teknegi. An akwayo ni koyie to jotendwa morito arita kwe mondo ging'iye wachni. Jotendwa mag jo siasa bende ong'iye wachni. To wan waduto wabende wanyalo kawe kata gimomakowa nikech aora mayala ni okonyo ji mang'eny. Sikundewa, kanisewa, ene mwatiyo kwa modho kode, kwa loso kode gik mopogre opogre. Kapo nono kata ringruok ginyalo bedo ni nitie kata gi sum moro, nyalo chopo kama pigni chiemo nyalo hinyowa e ndalo moko mabiro. Akwayo oganda mag jo polis, mag jo CID, mag jo NIS, mag jorit kwe, nyaka jotendwa mag sub-county Siaya, sub-county Yala game, Siaya county duto, mondo wachni wakete uru matek, wang'iye uru, mondo wang'i kaka wanyalo keto kanyakla achiel kaka nyumba 10 cha, oganda mopogre opogre, mondo ginyal none giminyalo timie, mondo wachni onyal dok chien. Usihangaike hii Januari. Optiven tumekusort. Wema Gardens Narumoru is your perfect place for a hidden home, a cottage, a holiday home, or the best inheritance for your children. Buy a 50 by 100 plot of land for only 399,000 Kenya shillings. What's more, Lipa 350k and get an instant shopping voucher worth 10k. Call us on 0790 300 300 or visit our website www.optiven.co.ke.